Ребят, всем привет! Сегодня у нас очень полезный самодельный инструмент. Так что всем советую посмотреть. Не переключайтесь. Начнем.
Легким движением рук и старой пневмоподушки у нас получился просто суперский пневмодомкрат, который я буду использовать для своих нужд. И я надеюсь, вам понравилась сегодняшняя самоделка. Так что ставим лайки, подписываемся на канал, делимся видео с друзьями, комментируем видео. А также не забываем нажать колокольчик, чтобы быть в курсе выпуска новых видео на моем канале. А на сегодня у меня все. Всем пока!